ખંભાત અહીંથી ક્યાંથી ફતેપુરા ચોકડી આવો ને, ફતેપુરા ચોકડી અહીંયાથી વળી રોણી રોણી કાકા આગળ ને फ्रेंड्स अभी हमें लापड़ा खाइए खूब सरस टेस्ट है आना दाबड़ानो। કેટલા ટાઈમથી અહીં દાબડાનું છે? દાબડાનું કેટલા ટાઈમ છે? નહીં હોય તો લગભગ 15 વર્ષથી। અને ભાવ શું છે? 150 રૂપિયા કિલો। 150 રૂપિયા કિલો। ટેસ્ટ જોરદાર છે। તો ફ્રેન્ડ આ રીતે અહીંયા દાબડા મળે છે। કેવા દાબડા? આ રીતે દાબડાનો મસાલો ભરવામાં આવે છે। જોઈ શકો છો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે। તો આ રીતે દાબડા અહીંયા મળે છે 150 રૂપિયા કિલો અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને ટેસ્ટી હોય છે। તો હું તમને આની લિંક આપી દઈશ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેપની, તો તમે અહીંયા આવીને ખાઈ શકો છો।